অডিও কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। স্যার খুব আস্তে খুব আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে। হেডফোন দিয়ে শোনো। ওকে ওকে, নো প্রবলেম। ওকে, ক্লাস স্টার্ট করলাম। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার hi, good morning everyone. Good morning, In sir. my last class, গুড মর্নিং my last Good class, morning, sir. গুড মর্নিং স্যার good morning, good morning. Good morning. In my last class, I have talked to you with fitting operation. Okay, so why fitting is required? What is the tool required? Okay, so 4 types of tool basically I have explained. So what is the types of tool? কারোর মনে আছে? বলতে পারবে? Yes, sir. হ্যাঁ বলো। বলো টাইপস অফ টুল। 4 types are fitting, carpenting. না 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 না, types of tool used in fitting shop. What types of tool? Marking tool, striking tool, cutting tool, measuring tool. Yes. In my last class I have explained each and everything. মনে পড়ছে এই টার্ম গুলো? হ্যাঁ স্যার কাটিং টুল, তাহলে ভুলে গেলে কেন? Personal safety, sir. So- Personal work. Okay, so right now I want to show you one video how ball bearing. Have you seen the ball bearing in any cycle or automobile shop? In a household, Yes, sir. in any or in any motors, in any fan or motors have ball bearing. Have you know that? এটা কি জানো যে বল Yes, বিয়ারিং sir. শুধুমাত্র মোবাইল নয়, ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেটস যেগুলো, ইলেকট্রিক্যাল পার্টস যেগুলো, তার মধ্যেও থাকতে পারে, তাই তো? Yes, sir. হ্যালো, ওকে। Yeah. So now I want to show you Yes, sir. Yes, sir. how the ball bearing is made. Okay, actually my target is to grow the interest about that subject. Okay, so how the interest is growing? If you know and if you see that some products, how they develop, whatever we use, মানে আমরা যেগুলো ডেইলি লাইফে ইউজ করি সেগুলো তৈরি কি করে হয়, যদি তুমি এটা দেখতে থাকো তাহলে you have love the subject and you have but you grow your interest. Okay, মানে তুমি তোমার ইন্টারেস্টটা গ্রো করতে পারবে। ওকে, let's start. Just see that স্যার অডিও শোনা যাচ্ছে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এক মিনিট।
এখন শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। ওকে। স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। এই যে বললে শোনা স্যার যাচ্ছে, কিছুই শোনা যাচ্ছে না। नो सर नो सुनाई नहीं दे रहा है सर। স্যার শোনাই যাচ্ছে না। এখনই তো তোমরা বললে যে শোনা যাচ্ছে। सुनाई नहीं दे रहा सर। আচ্ছা দেখো, রাইট নাও। স্যার আপনার আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে কিন্তু ভিডিও থেকে কিছু আওয়াজ আসছে না। কেন হলো? 1 মিনিট। Right now, see that. না স্যার শোনা যাচ্ছে না একদম। স্যার শোনাই যাচ্ছে না। আগের দিন তো শোনা গেল। কিছু একটা আওয়াজ আসছে পুনঃ পুনঃ করছে। বলছি স্যার কিছু একটা মনে হয় ইনপুট এন্ড আউটপুট হচ্ছে, ওই জন্য ডিভাইসটাকে এরকম শব্দ হচ্ছে। এখনো সেম প্রবলেম দেখাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। না স্যার শোনা যাচ্ছে। না স্যার শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে। খুব আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে স্যার। सुनाई नहीं दे रहा है सर। আস্তে মানে ভেরি वेरी मतलब बहुत slowly, कम মানে कम স্যার শোনা যাচ্ছে स्लो কিন্তু খুব কিছুই শোনা যাচ্ছে না। একদম আস্তে আস্তে শোনা যাচ্ছে, খুবই আস্তে। আপনার ভয়েসটা স্যার শুধু শুনতে পাচ্ছি, ভিডিওতে কোনো অডিও শুনতে পাচ্ছি না। 1 minute, take some time. স্যার সবাইকে একটু মিউট করতে বলো স্যার। সবাই মিউটের সমস্যা। স্যার ভিডিওর সাউন্ডটা কম করা নাই? Next, the outer ring raceway goes হ্যাঁ from স্যার right. ঠিক আছে স্যার। Abrasives shape the surface to precisely roundness ঠিক and আছে, শোনো। size. The inner ring and raceway go through a similar machine.
Now the rings go for polishing. Stone lubricant with oil polishes the steel surface until you can see a reflection. Here's the before and after. Next stop, washing. They coat the rings with thick oil and a fine stone grit. They clean the raceways with kerosene. Elsewhere in the plant, they classify the steel balls according to size. These balls started out as steel wire. A machine cut them into pieces, and a die punched them into rough balls. Those rough balls go in a mirror finish. This entire process takes a few days. The balls go through a furnace to harden. Then they get a bath in cleaning solvent. After several quality checks, the finished balls go into hoppers. The hoppers load onto the automatic assembly machine. The ball feeder sends the balls through tubes to a ball pusher that feeds the correct quantity of balls into the raceways of the now reassembled inner and outer rings. A ball pusher positions the balls evenly around the raceways. Next comes the ball cage, a metal cage that retains the balls in position around the raceways. The first machine installs half of the cage, the half with rivet holes. The next machine carefully positions the outer half of the cage, the half with rivets. The machine test spins the bearing, then rivets the two halves of the ball cage together. The bearing is now fully assembled. Now it goes into a solvent bath, then to a series of automated quality control tests. This noise vibration tester makes sure the ball bearing operates quietly. Some types of bearings are lubricated with grease. A machine squirts grease evenly into the bearing's raceways. Then inserts a rubber seal to contain the grease. A final quality control test. An automated scale tosses out any bum bearings that aren't the required weight. The good ones move on to the laser, which marks them with information such as the part number and the trademark. So within that video, have you understand how the fitting operation is closely associated with this? Hello, Yes, sir. ball bearing. স্যার বলুন। Ball bearing is one type of thing where the actual dimension, if not match, so ball cannot rotate internally. If ball cannot rotate internally, so the total movable section is not rotate. That's why some fan, if we switch on the fan, but it cannot rotate. So when you go to the shop, go to the service center, then they say that, sir, ball bearing is jammed. So please replace that or change that, or we want to see that. If it is okay, so proper greasing, proper lubrication is required. Am I right? কোনো ফ্যান যখন হ্যালো Yes, sir. হ্যাঁ বুঝতে পারছি কেন ফিটিং earlier closely associated with all industries. So fitting is the basic of engineering. Okay, I want to show you another video how spring is made.
that returns to its original shape or position after it's stretched, squeezed, or twisted. স্যার Springs টিং were টিং first করে একটা আওয়াজ আসছে and starting in the late 1800s in chair seats and bedding. Today's springs pop up all over. They're crucial components of modern technology. Different types of springs include compression on the right and extension on the left. Use. These torsion springs will twist at one or both ends. Workers start with rolls of steel cord. The cord diameters range in size depending on the type of springs being made. A machine called a dereeler unwinds the roll, feeding it to a computer-guided forming machine. This forming machine forces the cord through a channel, shapes it into a coil, and then cuts it into segments. Small wheels and a metal shaft guide the cord into shape. These are torsion springs for use in the automotive industry, which relies heavily on a variety of springs. The average car, for example, has about 350 of them. A cone-shaped yellow sensor detects the correct angle of each spring. A good reading is required, so the machine can move the next spring forward through the channel to be formed. This machine can produce up to 2,000 springs per hour, depending on their size. Here, another larger forming machine creates extension springs that are nearly 16 centimeters long. A mechanical arm grabs the coil and chops it into segments after it's formed in a channel. As the coil emerges, another mechanical arm steadies it to prevent it from vibrating. This keeps the spring's tension constant, enabling the machine to produce at top speed. In slow motion, you can see how the machine grabs the coil's first ring and bends it to form a hook. This all takes place as the coil emerges from the channel. A vise then secures the last ring on the end of the coil, while another arm twists it to make the spring's other hook. Slowed down, you see how two arms surround the coil being held in the vise. One arm then grabs the last ring, the other arm twists it upward. This machine makes compression springs, a model with tapered ends that's often used in seatbelts. A metal probe detects the correct length of the springs after they're formed. The machine has 4 rotary shafts called cams. A computer ensures each spring has the desired specs. The springs are also heated to relax the metal. This gives them the ability to retain their shape after flexing. Another machine creates longer, thicker torsion springs. It shapes the cord into a coil with a shaft and then passes it over a tube to steady it. This ensures the spring will have the required tension. Springs can be as thin as human hair or as thick as a broom handle. Train wheels, for instance, include some of the industry's thickest compression springs. This machine makes another type of spring, often called wire forms. They're flexible steel cords curved or bent at an angle. These ones, shaped like a W, are used in ovens. Here, a worker places a spring into a machine that makes its hooks. He uses an adapter to avoid hurting his fingers. He places each individually because specs for springs can vary by minute amounts. This company makes some springs with hooks made of 2 rings instead of 1. Clients order them this way because the hooks are more durable. Custom orders for springs can range from just a few to many thousand. This is another type of wire form. It'll be used in a firearm. A worker assembles it by hand because it's so intricate. After joining 2 pieces, he places them into a small die. Using a foot pedal, he controls the die to bend the segments and complete the assembly. To check the compression spring's tension, a worker tests it with a weight gauge. The correct tension varies depending on what the client wants. A 3.8 centimeter long spring, for example, might need to withstand 5 pounds of tension when compressed to 2.5 centimeters. To test an extension spring, workers just add hooks to the weight gauge. Whether they're extension, compression, torsion, or wire form, and whether they're inside pens or satellites, springs prove that some old ideas still work.
So have you understand that how spring is made? Spring, this is a basic need of our daily life or not? In every আমরা বাড়ির যে কোনো কাজ বা অটোমোবাইল বা আদার্স any kinds of household purpose, the spring is required. Am I right or wrong? Yes, sir. You can also use spring. Yes, sir. তাই তো? Beautifully, the spring is made with the help of some instrument, but keep in your mind, the all instrument are now modernized. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. These all are modern instrument. No. They use hacksaw. No. They use hammer. No. But the operation is hammering, cutting, all are going on. এখানে হ্যামারিং ও হচ্ছে, কাটাও হচ্ছে, বাট তারা কি হ্যাকসো ইউজ করেছে? No, sir. No, sir. তাহলে all of you please aware about the changes of nowadays industry. The industry is change, the time domain also change. Okay, so please think about that. If you know the lathe, the cutting tool, the each and everything very well, you say like, when you think like that, তুমি ভালো চাকরি পেয়ে যাবে, you will get a good job. But no, if you know the modern machines, okay, hands-on training is not required, but you are aware about that. Okay, what is the name of these machineries, how they operated? Okay, so within a small videos we also available. Okay, come to us, know about that what changes actually happening in industry, in between the industry. Okay, বোঝা গেল যে চেঞ্জেস গুলো তোমাদের কিন্তু জেনে নিতে হবে বা জানতে হবে। বোঝাতে পারলাম? Yes, sir. Yes, sir. আর একটা জিনিস হাউ নাট এন্ড মেড, ভালো করে দেখো। দেখাচ্ছি দাঁড়াও। Now it's showing you the nuts and bolts of how everyday items are made. So it's about time we visited a real nuts and bolts operation. We sure couldn't do without these tiny but essential pieces of hardware. If only they weren't so darn easy to lose. Nuts and bolts are made from what's called steel wire rod. After spending up to 30 hours in a furnace to make it pliable, the wire rod goes into a bath of sulfuric acid to remove any rust particles. It's rinsed in water, then coated with phosphate, a chemical compound. This prevents the steel from rusting before the bolt forming begins, and lubricates the steel to make forming easier. They form the bolts by cold forging, shaping the steel at room temperature by forcing it through various dies at high pressure. The forming machine first straightens the wire rod, then it cuts it into pieces slightly longer than the bolt length. The extra will become the bolt. Each piece goes through a die that makes it perfectly round, then through a series of dies that progressively shape the head of the bolt on one end. The machine heads up to 300 volts per minute. Here's what the heading stages look like in slow motion. This die creates a slight collar. The next one turns it into a round head. And the last one transforms that into a hexagonal head, the most common shape.
Next, the machine forms the opposite end of the bolt. A tool called the pointer shapes the bottom of each bolt, creating what's called the chamfer, the part the nut catches onto. Here's the bolt before and after the chamfer. The bolt needs threads to enable the nut to screw onto it. Once again, they use the cold forging method. High pressure rollers press in the thread pattern, as we see here in Somnath. This is the actual speed, up to 300 volts per minute. During each production run, they use several samples to verify dimensions. They use various measuring devices, a micrometer to measure its length, calipers to measure the width of the head, and a ring gauge to check the threads. To make the nuts, they use a process called hot forging. They cut steel bars into small pieces known as slugs, then heat them at 2200 degrees Fahrenheit to make them malleable. As we see here in slow motion, hydraulic hammers punch the slugs into hexagons, while a die pierces the hole. Then a tool called a tapper drives into the hole to cut the threads. That black liquid is a lubricant oil to minimize wear and tear on the tappers. The nuts and bolts now go into an oven at 1600 degrees Fahrenheit for about an hour. This gives them the required strength. Then a rapid cooling in oil for 5 minutes to solidify the steel's internal structure. By now, the steel is hard but brittle, so they heat the nuts and bolts for another hour. This removes their brittleness, yet maintains their strength. The quality control team pulls samples off the line, measuring how much force it takes to break them. If a bolt meets its minimum strength requirement, it passes inspection, provided the break occurred in the threading the weakest part. Finally, packaging, labeled among other things by size and grade. So these also in our daily life we use that nut and bolt. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say, you just see that ball bearing production, nut and bolt production, and spring production. So what is your point of view? মানে কি বুঝলে? জাস্ট এ জিস্ট আপ একটা বলো দেখি। তিনটে দেখে ভিডিওগুলো দেখে তুমি কি শিখলে? Which thing actually you have learned right now? Tell me. Hello. দেখো বলো কি বুঝতে পেরেছো, নাহলে প্রশ্নে যেতে পারবে না। ব্যাপারটা বলো যে এই তিনটে যে ভিডিও তোমাদের দেখালাম, হোয়াট ইজ দ্য লিঙ্ক বিটুইন ওয়ার্কশপ মানে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ এন্ড দিস? টেল মি। স্যার মেকানিক্যালে যেরকম মানে যতগুলো মেশিন আছে বা সমস্ত কিছুতে তো মানে কোনো কিছু মুভ করার জন্য বিয়ারিং বা নাট অ্যান্ড বোল্ট সবগুলোই তো মানে আমাদের ডে টু ডে লাইফে প্রয়োজন, তাই আচ্ছা, মানে বলছো এটা আমাদের ডে টু ডে লাইফে ইউজ হচ্ছে, তাই না? আমি বলছি হোয়াট ইজ দ্য লিঙ্ক বিটুইন, মানে ধরো ফিটিং শপ এন্ড দিস, হোয়াট ইজ দ্য লিঙ্ক? টেল মি। ফিটিং লিঙ্ক তো কিছু একটা থাকবে। হ্যাঁ বলো 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 বলো। বলছি যে স্যার ফিটিং এর মধ্যে কিভাবে নাট গুলো তৈরি হচ্ছে ওইসব। হ্যাঁ মানে ভালো করে মাথায় ঢোকাও যে এই সবকটা একটা পরিমাপের বিষয়।
আর ঠিক আছে, পরিমাপের বিষয় বুঝলো, মানে মেজারমেন্টের ব্যাপার, মানে প্রপার মেজারমেন্ট করে একটা অবজেক্টকে ইউজফুল করে তোলাটাই হচ্ছে তোমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কাজ। কি বললাম বোঝা গেল? তোমাকে একটা স্টিলের রড দেওয়া হয়েছিল, তুমি কি করলে? সেই স্টিলের এমএস রডটা দিয়ে তুমি একটা নাট এন্ড বোল্ট প্রোডাকশন করলে। স্টিলের রডটা তোমার কোনো কাজে লাগছে না, বাট ওই নাট এন্ড বোল্টটা কোনো না কোনো একটা পার্টসে ফিট করার জন্য কাজে লাগছে। তাহলে র মেটেরিয়াল টু ফিনিশ প্রোডাক্ট কিভাবে ইউজফুল করা যায় সেটা কারা করবে? দে আর ইঞ্জিনিয়ার। বুঝতে পারলাম? What is the role of Yes, sir. IT? Yes, sir. What role of a engineer in our society? Engineer plays a vital role. So you have to think about that. এটা নিজেকে শেখো। Okay, engineer, the terms, engineer, a feeling. দেখবে every actor before acting, they feel like that. Actually কেউ যদি হিরোর মানে রোল করে তাহলে সে ফিল হি ইজ এ হিরো। সাপোজ একজন হিরো ভিলেনের রোল করেছে, সে কি যখন সে ভিলেন পেয়েছে তখন কি সে নিজেকে হিরো ভাবে আর ভিলেন ভাবে? অ্যান্টি হিরো রোল আমরা বলি তো, হ্যাঁ কি না? Yes, sir. তাহলে ইউ অলসো ফিল দ্যাট, আদারওয়াইজ ইউ প্রপার ইঞ্জিনিয়ার। বলতে পারলাম? Yes, sir. তার মধ্যে রাখো ভালো, তাহলে হবে না। আপনার ভয়েসটা কেটে কেটে যাচ্ছে। তিনটে ভিডিও গ্রুপ। হ্যাঁ বলো বলো, শুনছি। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো, শুনছি আমি। দিবেন। শুনতে পাচ্ছি না, বলো আবার। এই ভিডিওগুলো আর কি একটু গ্রুপে শেয়ার বলছে আপনার ভয়েস গ্রুপে দিয়ে যাচ্ছে। এখন কাটছে কি? না এখন ঠিক আছে, যখন বলছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ভিডিও গুলো আমি লিঙ্ক গুলো পরে দিয়ে দেবো তোমাদের, ঠিক আছে? বা in your hand, so all you have smartphone. Okay, so you just search how nut and bolt is produced, so it will come this type of videos, so many videos. Okay, so please see on that videos, because if you not see that, you cannot understand what actually happening in the industry nowadays. If you not related to each and everything to the industry, okay, you cannot find a job. তুমি জবই পাবে না, because you have knowledge but you have not skill. আমি আগে থেকেই বলেছি যে পড়াশোনা এবং স্কিল দুটো প্যারালালি করে রাখতে হবে। এই নলেজ মানে এই ভিডিওগুলো দেখলে তুমি অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পারবে যে তারপর মানে হোয়াট ইজ দ্য স্টেপ অফ এ স্প্রিং প্রোডাকশন। ইফ আই সে what is the step? First, the MS rod is prepared, then it inserted in a roller, it roll, it cut, then bent, then the two end hook is produced. Some spring needs hook, spring not need hook, মানে কোন স্প্রিং এর হুকটা লাগে, কোন স্প্রিং এর হুক লাগে না। So in which purpose hook is required? When the automobile suspension system, have you see that? বাইকের যারা পেছনে বসো, কোনো উঁচু নিচু রাস্তা এলে বাইকটা লাফাতে থাকে, দেখেছো তো? তো বাইক যতটা সামনের চাকা লাফাচ্ছে, পেছনে বসে থাকো সে কি ততই লাফাও? তাই নয়, কারণ ওখানে সাসপেনশন সিস্টেমে স্প্রিং অ্যাটাচ করা আছে। বুঝতে পারছি ব্যাপারগুলো? This type of spring is require hooks, but in your pen you use more types of spring where hook is not required. All of you are getting my point? মানে আমি যেটা বলতে চাইছি বুঝতে পারছো কি? হ্যাঁ স্যার।
Yes, sir. So when you see any videos, engineering videos, please think about that in ball bearing. So if one ball is not fitted in the bearing, your total bearing production will be lost. Am I right? If a ball, a bearing have 12 balls, all balls are fitting, but only one balls have defective. So then what is the problem? The total bearing is working or not? No. তাই তো, হ্যাঁ কি না? Yes, yes. Yes. Sir, তো এই ল্যাবের সেকশন সৌভিক স্যার নিয়েছেন তোমাদের? স্যার না স্যার আচ্ছা, এই উইকে হয়তো নিয়ে নেবেন। স্যার বলো এবারে বলো। ক্লাস হয়েছিল স্যার। दिक्कत हो रहा है जरा सन হ্যাঁ বলো কি হয়েছে, বলো স্যার প্রবলেম একদিন কি বলো। बॉल बेरिंग वाला जो आप बता रहे थे स्टील में, स्टील ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कोई नट या बोल्ट कोई बना के हम उसका यूज ला सकते हैं ना। হ্যাঁ तो वही वाला जरा वो सब क्लियर नहीं हो पा रहा था। क्लियर मतलब तुमको पहले बोला है रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड। फिनिश गुड हम किसको बोलेगा? जो चीज पर जो तुम प्रोडक्ट किए हो, प्रोडक्ट जो बोलता है, प्रोडक्ट किसको बोलता है? जो यूज होता है। यूज जो उत्पाद अगर है, नाटन बोल्ट हम यूज ही नहीं कर पाता, तुम प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हो लेकिन वो यूजेबल नहीं हो रहा है, उसको हम प्रोडक्ट बोले नहीं। यस, जो यूज है वही प्रोडक्ट है। जो है वो प्रोडक्ट नहीं, जो तैयार हुआ है। Yes, तुम्हारा sir, पास रॉ जैसे कि- चिकन है ना, तुम्हारा पास रॉ चिकन है, उसको कुक करके प्लेट में सर्व करके जब तुम देगा किसी को, जब वो खाएगा एंड बोलेगा ना ये अच्छा चीज तुम तैयार किए हो, तब होगा वो प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तुम कोई सब कुछ किए हो। कंप्लीटली कोई मतलब जो कंप्लीट है कंप्लीट कंप्लीट नहीं, जो यूजेबल होगा, कंप्लीट होके जो यूजेबल होगा, दैट्स मीन तुमको यूज करना पड़ेगा। ओके सर, समझ में आया है? यस सर, यूज करो तब तुमको पता चलेगा वो प्रोडक्ट है और नहीं है। तुम BMW एक कार खरीदो, अगर Yes. उसको तुम यूज ही नहीं कर पा रहे, यूज मतलब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही नहीं है, कई करोड़ का प्रोडक्ट है बट नॉट यूजेबल। मेरा बात समझ में आया है? यस सर, यस सर, हर चीज प्रोड्यूस होगा अगर यूजेबल होगा, यूज ओके, वो है Yes. प्रोडक्ट। यस सर। And कोई उसके बाइक back- टू व्हीलर हम यूज, कोई टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, वो हाँ, मेरा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है, लेकिन उसके पीछे जो जो मटेरियल लगा है वो प्लास्टिक हो सकता है, मेटल हो सकता है, वुड हो सकता है, जो भी चीज वो होगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से बनता है एक प्रोडक्ट। ओके, सो रॉ मटेरियल में हम क्या डाला है? Which thing we incorporated? We incorporated some value. Value मतलब फिर What is उसका value? मान जो भी, वैल्यू मतलब कोई मान जो है। तुम क्लास 12 में जो था 2 साल पहले, तुम्हारा अंदर कुछ तो इनपुट होगा, yes or no? यस सर, तो दैट्स मीन तुम्हारा इंक्रीज होगा और नहीं होगा? Yes, sir. इनपुट है तो आउटपुट होगा, आउटपुट होगा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो तो हो जाएगा। यस सर, होगा बिल्कुल। नहीं बोल रहा है, हम बोल रहा है वैल्यू। वैल्यू वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट। किसका वैल्यू Yes. ज्यादा होता है? प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होगा,
क्वालिटी मतलब जो तुम अलग चीज है, जो प्रोडक्ट यूज करके तुम ज्यादा कंफर्ट फील करोगे उसका क्वालिटी बढ़िया है, उसका प्राइस भी बढ़िया है। यस और नो? यस यस। सो यस सर। वैल्यू डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर एंड क्वालिटी के ऊपर। हाउ मच क्वालिटी यू इनकॉर्पोरेटेड, देन योर वैल्यू इज इंक्रीजिंग। Am I right? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Please know the details of this laboratory. Okay, when you physically enter this lab, each and everything you must know about that use. Okay, in fitting shop, so many instrument have very sharp instrument. Hello? Sir, শুনতে পাচ্ছ না আমার কথা কেউ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sunil. When you enter Yes, the sir, workshop, if you please not very conscious about that, so many sharp tool is there. Okay, accident may happen. So each and every time be consciously enter in your workshop. Okay, I think after 16 November you will come to our college and visit our laboratory and do your experiment in your own hand. Okay, वो दिन हेलो बहुत दूर सर। नहीं है, हो जाएगा, सब कुछ ओपन होगा। सर 16 तारीख तक कॉलेज खुलবে? हाँ बोल। 16 तारीख तक कॉलेज খুলবে? সেরকমই অ্যানাউন্সমেন্ট আছে আপাতত। ওকে স্যার। Okay, sir. Okay. স্যার ল্যাবের ক্ষেত্রে কি রকম খাতা ইউজ করব? এগুলো স্যার গাইড করে দেবেন, সৌভিক স্যার আছেন, উনি বলে দেবেন। ঠিক আছে, ল্যাব ম্যানুয়াল থেকে ইচ এন্ড স্যার প্রত্যেক স্যারের আলাদা আলাদা খাতা করতে হতো? ওকে। তো আর কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে বলো। স্যার আপনাদের প্রত্যেক স্যারের আলাদা আলাদা খাতা করতে হতো? না না, প্রত্যেক স্যারের তো আলাদা করা দরকার নেই। ওয়ার্কশপের জন্য একদম ওয়ার্কশপের আলাদা খাতা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে স্যার। হ্যালো, ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো। Sir. Okay, sir. Thank you. থ্যাংক ইউ sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। Thank you, স্যার sir. ভিডিওগুলো ছেড়ে দেবেন স্যার। Thank you, sir. হ্যাঁ আমি দিয়ে Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ।